vor drei Jahren entschieden sich meine Eltern für ein Hochzeitsdort statt für das Leben meiner Tochter. Cute Abend riefen sie mich an und flehten Hilfe. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die ganz matched. Ich start off. Mein Handy, das mit ihren Namen aufleuchtet und unaufhörlich sunt. Ich nahm nicht ab. Stattdessen schwenkte ich den Wein in meinem Glas und ließ die tiefe Flüssigkeit, die Lichter der Stadt vor mir. In den bodentiefen Fenstern reflektieren. Von meiner Hochhauswohnung aus erschien Denver wie ein Galaxie-Waller verheigungen etwas, das ich nie zu erleben geglaubt. Doch Geld hat die Eigenheit, verschlossen Toren in Fumaten zu verwandeln, und nun stand ich vor Dörter. Komisch, why Geld Menschen verandert, das dich. Ein kleines Grinsen umspielt mein Lippen. Ich lehnt mich auf dem Plush-Sofa. Zirk, der Duft von Lavendel, der von einer Kerze in Dering gebrannt, wet durch den Raum. Als in diesem Moment fühlt sich surreal an, als wäre ich in den Traumines anderen Getreten. Dr. Scarf tun meins Klingeltons zeres die Ruhe. Mein Finger schlossen sich fester das Weinglas, als mich in alte Erinnerung wie ein Guttersig überrollt. Eva, komm abmend. Schlucken ihrem winzigen Körper, der kranken Hausmünder, piept an Regel Meig. Die Stinde Arstes war tonlos, fast entschuldigend, actan nun $10 oder sie stirbt. Mir Dr. Adam, als ich mich daran erinnert. Ich hat gebetelt, geflet, in ein leeres Loch geschrien, das mir nie zu hören wollte, und als ich mein Eltern anrief mein Letztretting. Sagten sie könnten mir nicht helfen. Sie sagten, das Geld sei bereits für Catering, Blumen, und ein Pfundstückig-Tort für die Hochzeit meiner Schwester draufgegangen. Ich hat seitdem nicht mehr mit ihnen gesprochen. Sie wurden wieder anerfen, sagt ich ließ, und leg mein Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch. Mein Mann Daniel sah mich an, sagt aber nix, was dies, war da gewesen, als ich weint, als ich mich in Avis Lears Bett kuschelt, als ich die wat spurt, die sich mit der Zeit wie ein langsames Feuer aufbaut. Jetzt brandt dieses Feuer stetig und kontrolliert, und dieses Mal, sagt ich, stand, auf und blickt wieder über die Stadt. Word ich antworten, zu meinen Beddingdingen, ihr Versweiflung hat gerade erst begonnen. Das Blatt hat sich geändert, und ich war nicht mehr das Vergingsstigt, mittellos Medken, das Hilfe flett. Ich war degenig mit den Mitteln, der Matcht und der Erinnerung. Und jeden Moment, in dem sie Eva für einen Kucken und kommen liegen, Emily stürmt durch die Kunstwallen Toren der Kirk. Ihr Herz hämmert so heftig. Das ist das Lies-Streichwortet Alter Ubertend. Das warm, golden Licht, das durch die Buntglasfenster strand, Tauchstales in Heiderfarben, docken ihr war nix Friedliches. Sie presst einen Aktenordner fest in ihr Brust. Dessen Inhalt ihr aus den zitternden Fingern zu quellen droht. Die Hochzeitsbraut war in vollem Gange, Brautjungfern in Pastellfarbenkleidern standen Schlang, und die Trauzugen lackten Lies an der Kanzel. Aber nix davon war wichtig. Nicht. Solange das Leben ihrer Tochter Seiden und Fäden hang. Mama, rief Emily mit verpanikbrüchiger Stimme, aldretten sichum. Jeff Lister flammed auf. Aber war ihr Eagle. Sie sah ihr Mutter Alter sten. Why sie den Ausschnitt ihr schimmernden Kleid zurechttrickt und ihr Diamanttoring in einem Taschenspiegel zurechttrickt. Mama, Eva braucht den Operation. Es ist dringend. Sie haben gesagt, es muss. Morgen sein, rief sie, und ihr Wort kämen in einem Atemzug hervor, wenn sie dieser Nilton-Rechnungen hochhielt. Ihr Mutter warf kaum einen Blick auf die Map. Nicht cute, Emily. Der Fotograf ist da, Antwortitzikel. Ihr Lippen beweckten sich kaum, ihr Stimmscharf, aber geimpft. Als were Emilys Versweiflung ihn unannehmlichkeit. Sie wandte sich ab und hob das Kinn, als der Blitz der Kamera aufblitzt. Es waren nicht nur ihr Wort, es war die Leichtigkeit, mit der sie als abtat.
Als were Schweitzers ein Makel auf dem perfekten Familienportrait, das sie so ins Glassensuchien hat. Emily stand wie start mitten im Gang. Gefungen zwischen Kirchenbänken and perfection, zwischen einem entgleitenden and einem gefeierten Leben. Langsam dreht sie sich ihr Blick wandert über die extravagante Decoration. Die importierten Blumen, die goldversierten Programmheft, and dann sah sie die Tort. Im hinteren Teil dem Thanksals, bewagt wie ein kinderliches Hörstück, thronden $5,000 Spezialitats dort. Die Geno y Dylan Studentenverbindung modelliert war, komplett mit Zucker gespätigt. Mauerwerk and winzigen essbaren Bierfässern. Die Absurdität tras sie wie ein Schlag. Dies Tort. Dies dumm, leikerlich Tort. Emily's Griff den Ordner lockert sich, and Papier fielen auf den polierten Boden. Sie start sie einen Moment lang im Krankenhausring. Op Kastenvrunschlich, Rezept and Blick Dan. Wieder zu ihrer Family auf, lachend, lächelnd, einen Moment genuend, in dem Kienplatz für das Leben, en echten Schmerz war. Ihr nie gaben nach, aber sie viel nicht. Stattdessen ging sie langsam hinaus, ohne ein weiteres Wort. Renngelächter und Geigensatan wie Geister hinter ihr hinkten. Niemand folgt ihr. Niemand rief ihr nach. Niemand fragt. Was mit Eva passiert war, and in diesem Moment Zerbrich. It was in Emily, nicht laut, nicht heftig, sondern mit einer Engeltiget, die lauter wiederholt als Jetter Schrei. Als Zerbrich in dieser Nacht, nicht nur ihr Vertrauen, nicht nur ihr Hoffnung, sondern die Vorstellung, das Family immer, liebt im Luxus vor sie ein Word. Die Vollgendentage waren ein Nebel aus Verzweiflung und Angst. Emily lief in Fandhauser net lang, von deren Existenz sie nahe etwas Jewish hat. Ein Samteenring Schachtel in ihrer verschwitzten Hand. Ihr Ehering. Einstein Symbol der Versprechens. Und für immer, fühlt sich schwerer denn je an, als sie ihn auf den Glastresen legt. Der Mann dahinter würdig sie kaum eins Blicks, bever ihn soll nannt, da ihr den Magen umdreht. Aber sie nicht. Sie kann es sich nicht leisten zu weitersprechen. Sie nahm das Geld und ging hinaus, und sich auch nur umzudrehen, als ein Schemmatstruck. War jahrelang ihr Lebensiter gewesen, hat ihm geholfen, zur Arbeit zu kommen, ihnen geholfen, Besorgungen zu machen, ihnen das Gefühl gegeben, weiter zu machen, selbst als aus sein fiel. Doch jetzt stand in der Einfahrt wie ein Relikt eines Lebens. Das sie sich nicht mehr leisten konnten. Dirk Kufer taucht in einem verregneten Nachmittag auf, überreicht ihnen einen Scheck und fuhr wortlos davon. Emily stand unter der Veranda, die Arme sich geschlungen, und lauscht dem Motor. Der die Strau hinunterfuhr? Der schlimmst Moment kam, als sie auf das Spielsicken einpackt. Ihr Tochter saß still vom Sofa aus zu, viel zu blass, ihr Augen zu mute für ihn verdriesch. Emily versucht zu lächeln, und sagt ihr, dass sie bald news spielsig bekommen worden, bessers, buntiers. Aber ihr Stimmbrach, und Eva wusste dies besser. Sie umklammert ihr Stoffkaninchen. Als were es das einzig, was sie auf dem Boden hielt. Emily lied das weg. Manch dingely ihn sich nicht verkaufen, ego wivers wiefelt sie waren, dan, als sie dachten, der letztfaden se Saracen, kem Hoffnung in Form von Mats Eltern. Sie taugten an angemeldet auf, mit roten Augen und zitternden Händen, mit einem Stapel unterschriebener Dokumente in der Hand. Wir haben das Haus verkauft, sagt Mats Vaderschlicht, und legt die Papier auf den Tisch. Nimm es. Family seat nicht zu. Why family ertrinkt, Emily starts sie mit offenem Mund an. Ohne Wort her verzubringen. Sie wollte weitersprechen, ihnen sagen, dass sie es nicht mussten. Aber die Wahrheit war, sie hatten sie gerettet. Und das Geld Eva es nein den. Operationsgeschäft. Und sie were die Geschichte vorbei gewesen, bever sie von vorn beginnen konnt. Die Operation dauert 6 Stunden. Emily rührt sich nicht von ihrem Stuhl im Wort immer.
Irhen die ganz Zeiten Mats verschränkt, als der Arzt endlich mit einem Muten Lächeln herauskommt und sagt, sie hat es geschafft, gaben Emilys nie nach. Erleichterung Dirtstrom sie, roh und heftig, und sie schlutz in Mats Brust, why sie sich sieht wogen nicht Lot hat. Später in der Nacht, als sie in Avas Krankenhausbett sah. Dem gleichmeigen Rhythmus ihres Atems lauscht. Strich Emily ihrer Tochter die Haar aus der Stern, und flustert in den stillen Raum. Niemand wordens wieder verletzen, schwör sie mit unfester Stimme. Niemals. Sie was nicht. Was als enchts common word. Aber was auch immer es war, sie word bereit sein. Dieses Mal word sie nicht gebrochen worden. For 30 schlief die Welt noch. Einkalt in Dunkelheit, und still. Doch Emily ward bereits watch. Die Augen scharf, die Gedanken rassen, die Fingerflagen eber die Tastatur ihres Laptops. Der bitter Duft von starkem Kaffee lag in der Luft. Sein Dampf kruguselt sich im vollen Schein ihrer Schreibtischlampe. In ihrer Wohnung war es still. Bis auf das Lies klappernder Tassen, and einen gelegentlichen Schluck aus ihrer angeschlagenen Boss Babe Tasse. Sie kauft es nicht aus Irony. Sie hat es sich verdient. Jede Minute Schlaf, die sie opfert, jede Trine, die sie nicht vergisst. Dies Routine war ihr Ritual. Ihr Rüstung, ihr Reche. Die Tabellencalculation Luktetten auf dem Bildschirm. Gefällt mit Umsatzprognosen, Daten zu Werbekampagnen, und Lieferantenbestellen. Sie bate etwas auf. Ein Online-Imperium. Das mit nix anderem als Babykleidung wohnwultig, und brennender wat begonnen hat. Ihr Erfolg war kein Glücksfall oder ein großzügig Gabe. Wurden schlaflosen ink geschmiedet, im Druckoktav aus Trauer, Scham, und dem brennenden Bedürfnis. Sich nie wieder matchlos zu fühlen. What hat ihr den Treibstoff gegeben? Concentration hat ihnen fewer verwandelt, und sie strahlt mit jedem Tag starker. Kein Team, kein Assistentin, kein Motivationsgo, der ihr mit Sprach. Nur sie, Emily, das Mädchen, das einst allbemitgliedeten, Emily, die Aliner sie Mutter, die das Leben ihrer Tochter betteln musst. Jetzt organisiert sie Produkten für im Morgengrauen und verhandelt Lieferanten wird vor. Sonnenaufgang, ihr Posteingang quil eber Verbestelungen. Ihr Konkurrenten wussten nicht, dass sie einst ihren Ehrenwertvendet hat, nur den Läden laufen zu halten. Sie sahen nur die polierte Mark und die tadellos Verpackung. Doch hinter all der Precision und dem Glanz steckt immer noch die Erinnerung daran, abgewiesen, abgewertet und ignoriert worden zu sein. Sie treibt sie an, selbst jetzt noch, wenn sie einen neuen Tab öffnet, morgen berechnet. Lieferungen plant und sicherstellt, dass all Instinkten YB. Sedaten wurde schlacht. Sie nicht nach, das muss sie auch nicht. Später Nachmittag, nachdem sie einen neuen Umsatzmeilenstein erreicht hat, betrat Emily in Boutique in der Innenstadt von Denver. Ein Laden war ihr Mutter früher, nur Glasvitrinen, und ruhiges Urteil. Sie dutet auf in Perlinkett, die im Sampenschein war verlegt ruht. Ich sah fast genauso aus wie das ihr Mutter zu jedem besten deren Anlass trug, aber Emily siegert nicht. Als der Preis genet word, und mit der Wimper, zu sucken, right sie ihr Kart, und sah zu, weiter Werke sie inside und goldfully eingekilt. Zu Haus angekommen, legt sie es sofort an und ruckt es sorgfältig Tig im Spiegel Zurich. Minist echt, flüstert sie ihren Spiegelbild zu, ein Grinsen umspielt ihr Mundwinkel. Geno wie mein Erfolg, die Perlen folten sich kalt auf ihrer. Hat an, aber das stört sie nicht. Sie wären nicht für Eitelkeit. Sie wären der Beweis. Der Beweis, dass sie etwas aus dem Nix aufgebaut hat. Der Beweis, dass sie nicht länger das Mädchen war. Das hinten in einer Kirk bettelt. Sie war die Frau, die sich ihr Match zurückerobert, hat ihn Tabell nach der anderen, einen schlaflosen Morgen nach der anderen, und ihn kompromisslos Entscheidung nach der anderen.
Das Interview sollt ein Robertical worden, eingeschliffens. Portrait für das Modern Spaces Magazine, in dem Unternehmerin in Deicht worden, die allen Widrigkeiten getritzt hatten. Der Redakteur bezeichnet Emily's Mark als Triumph der Widerstandsfähigkeit und Eleganz, und der Fotograf hat Stunden damit verbracht, in ihrem Büro Blumen zu arrangieren und Kursen anzuzunden. Emily spielt mit, in Geliebten gekleidet. Ihr charakteristisch Perlinkett Gugenstim legt, doch unter der Ruhigen, gepflegten Oberfläche sich ein Sturm zusammen. Sie hat dem Interview zu ihren Bedingungen zugestimmt, und sie wusste genau, was sie sagen word. Als sich der Reporter vorbeut, das Aufnahmegerät blinkt, und fragt, was hat ihren Erfolg ausgemacht, und stand in Pause. Emily faltiert. Die in dem Show, ihr Gesichts Ausdruck war für einen Moment unterschaber, dan lächelt sie nicht heiflich, und it, sondern etwas schärfer. Dankbarkeit, sag sie ließ. Und in $300,000 Lection darüber, wenn man nicht trauen kann. Es herrscht einen Moment still, wenn der Reporter blinzelt. Emily für zu Siegern fort. Sie nennt kein Namen, aber das war auch nicht ein Tag. Vor 3 Jahren bracht mein Tochter in lebensrettende Operation. Actan nun sigtand. Dollar standen zwischen ihr und ihrer Zukunft. Ich wandte mich in die Menschen, die mich bedingungslos lieben sollten, und sie sagten nein. Sie hatten das Geld bereits für einen Kuchen, ein Party. Auftritt ausgegeben. An diesem Tag lernte ich, das Family nicht immer auf Lieb beruht. Manchmal ist es nur Tradition, einhalten Verpflichtung und Schweigen. Also bete ich mein eigens Wurmschneis auf, eins. Auf das mein Tochter stolz sein kann. Das Zitat war etwa in der mit der gedruckten Artikels versteckt, aber online ist explodiert. Innerhalb weniger Stunden lugten die sozialen Medien auf. Tausend von Shares, Likes und Kommentaren strömten herein. Die meisten lotten ihr Ehrlichkeit. Einige waren schockiert über die KLT der Menschen, von denen sie sprach. Die Lesser erkannten schnell die Zusammenhang. All die Hochzeitsfotos tauchten wieder auf. Screenshots von Dylans Studentenverbeitens gingen viral. Forensiserten den Rechten der Family, ihre offensichtliche Apathy und divergenten Prioritäten, die Luxus über das Leben eins Kindes stellen. Die Folgen kamen schnell. Dylans Frau Jenna, die einst mit einem Champagnerglas und einem perfekten Lächeln neben dieser berechtigten Tort posiert hat, reicht nur wenigstens nach Erscheinen der Artikels die Scheidung ein. Ich wusste es nicht, sagt sie öffentlich. Hätte ich gewusst, was das Geld kostet, hätte ich nicht neben dieser Tort gestanden, sie nicht nur Dylans Erk, sondern das ganz Spektakel der Family, die mitgefühl gegen Perfektion eingetauscht hat. Wieder zu Haus, beobachtet Emily das ganz gemütlich von ihrem Wohnzimmer aus. Eva, nun gessender und starker, sah neben ihr und kritzelt in einem Schissenblock. Emily kommentierte wieder die Schlagzeilen nach die Nachrichten milden auf ihrem Handy. Das war auch nicht ein Tag. Endlich war die Wahrheit ins Licht gekommen, und die Welt hat gesehen, was sie jahrelang mit sich herumgetragen hat. Sie lehnt sich auf dem Sofa zurück. Das Lachen ihrer Tochter halt ließ im Hintergrund weiter und liegt die still für sich sprechen. Die Nachricht kam spät in der Nacht. Gerade als Emily ein Kundengespräch beendet, ihr Handy samt ließ. Auf der Kachenthiki, ein neue Voicemail blinkt auf dem Display. Sie überprüft die Nachricht nicht sofort. Sie ignorierte sie einfach. Why einen flüchtigen Gedanken, denn sie nicht warnen wollte. Doch etwas in der Uhrzeit 23:43 ging ihr nicht aus dem Kopf. Ihr Mutter rief nein nachts an, nur wenn etwas nicht stimmt. Sie schenkt sich ein Glas Wasser ein. Start auf die Skyline der Stadt und drückt schließlich auf Play. Emily, die Stimme ihrer Mutter. Der Ang Zittrig und liest durch. Wir müssen reden. Es ist dringend. Betruf mich zurück. Emily bewegt sich lang nicht. Sie spielt die Nachricht einmal ab, dann noch einmal.
Jeeds Mau Burschlug sich die Stim ihrer Mutter ein wenig mehr, verschwunden wären die Schurf. Der Geschlafin Tan, die Eisig Ebelnung, and die sie sich so gewant hat. And ihr Stel war at was Anders Getterton, wie like Panic, vers Weiflung, Angst. Neugierig, and gegen ihr Bessers Wissen klapped Emily ihren Laptop off and began. Zutippen, ihn schnell sich bracht in her halbvan Sekunden Schlagzeilen herver. Die Firma ihres Vaters, Reed and Sons Construction, war gegen Stand einer laufenden Untersetzung, Miss Wirtschaftlich Gelder. Gerichtswerfen, ein gescheiterter Luxus Eigentums Waniges, der els aufgezehrt hat. Die Titelseite der lokalen Wirtschaftsplatz schrie is in fetten Buxteben, Langreich Firma aus Denver Stedt verdem Bankrott. Emily's Augen verringten sich, is word schlimmer. Ihr Villa in Cherry Hills, mit der ihr Mutter immer so gebrüllt hat, Stanzers Wings verstiger an. Die Grundbutchausiken best Titan is. Emily clicked sich durch Fotos der Houses, in de meinst Galas. Wohl Tiggetsnens, and Wing Proben von Sternikon stattfanden. Jetzt war is leer, kalt, and mit einem roten Banner behängen. Auf dem Stand, I am bankbestend. Sie lent sich in ihrem Stolzerk, ihr her Schlug langsam, and gleich meig. Als ihr die Irony bewusst word, endlich word das Karma da. Jarlang! Hatten ihr Eltern Reichtum, why ihn Rusting behandelt, why einen Beweis ihrer Unantastbarkeit, jetzt zerbekilt dies Restung, das Imperium, das sie für alles Leben gewählt hatten. Brachstein für Stein zusammen, and putzlich lohnt, is sich, Emily's Nummer wieder anzurufen. Sie rief nicht zurück. Stattdessen sah sie da, nippt in ihrem Wasser, and verfolgt die Nachrichten in Excite. Mac kam hierin and rieb sich die Augen, alles okay, fragter. Als die Unspanning in ihrem Gesicht sah, sie reicht ihm das Telefon endlich die Voicemail abspielen. Als ich zu End war, sagt einen Moment lang nix and fragt dann einfach, was macht es du tun? Emily start off den Bildschirm. Ihr Spiegelbild war schwach im schwarzen Glas. Nix, sagt sie, schlielich. Lass sie warten. Nix den Tag rief ihr Mutter ernaut an. And noch einmal, ein drittes Mal, dann ein viertes. Die Nachricht ward hektischer. Were, Emily hört sie an. Antwortet aber nie. Ohne innezuhalten, ging sie ihren Tagesbesprechung, E-Mails, and Office Abholung von der Schulnach. Sie hatten ihre Entscheidung verjähren getroffen, and jetzt auch sie. Das Blatt hat sich geändert. Die still, die sie ihr einst schenkten, erwidert sie nun ruhig, bedächtig, und mit einer Kraft, die sie nie verstehen würden. Das Restaurant hat überhaupt nichts mit dem Country Club zu tun, in dem sie früher aufgehalten hatten. Kein Parkservice, kein Leinenservietten, kein funkelnden Gugser mit importiertem Wein, nur Zerbrischen Vinyl Sitzsäcken. Der Geruch von verbranntem Kaffee und ihn flackern Neonreklam, die aber innen sind. Emily hat sich diesen Ort bewusst ausgesucht. Lass sie jetzt in ihr Welt kommen. Sie sahen bereits, als sie ankam. Ihr Mutter umklammert ihn einst zur Desiner Tasche. Die jetzt von einem dunklen Kaffeefleck verunstaltet war. Ihr Vater, starten sein Tass, als entfielt sie antworten, seinen zitterten leicht, als nach dem Zuckergriff, und wich ihren Blick völlig aus. Emily glitt ihnen gegenüber in die Sitznische, ruhig und gelassen in geschneidertem Schwarz. Kein Make-up, aber Selbstvertrauen zeichnet ihr Gesicht, Emily. Begann ihr Mutter mit brüchiger Stimme, einem Ton. Denn Emily sieht ihrer Kindheit nicht mehr gehaart hat. Denk, dass sie ins Treffen, sie antwortet nicht sofort. Stattdessen sah sie sich im Lokalum, das Klappern der Teller, und das Summen der Gespräch umhalten sie, es war auf ihn Art demütigend. Why is ihr Anwesen nie war? Echt, ihr Vater, reaspert sich und begegnet ihrem Blick endlich. Wir brachen Hilf, da war es. Das Geständnis, die Kapitulation, sie likelt nicht, prallte nicht.
Aber in ihrem Inneren matcht sich etwas Britin still best Tagung, das sich die matcht verschoben hat, nicht durch Reche, sondern durch Wachstum, das dich mir. Sag sie blow en nam einen Schluck aus dem angeschlagenen Becker, den die Kellnerin versiegestellt hat. Der Blick ihrer Mutter huscht zu ihrer Tasche, Vergeblick versucht sie, den Flexe vertiken, ihr Designerleben war am Ende. En gab kein Boutique der Welt, die das reparieren konnt. Emily sieht kein Mitgefühl. Sie wordet. Diesmal wird sie zuhören. Aber die Bettingen, die wurden ihr gehören. Emily griff in ihr Tasche. Zog einen frischen Manila-Umschlag heraus und schob in über den Tisch. Die Bewegung war langsam, unbedächtig. Ihr Mutter starrt in, als würde jeden Moment explodieren. Ihr Vatergriff mit zitternden Händen danik, das Papier zittert, als den Vertrag herauschug. Sein Blick huscht über die Bettingen, en bei Jetterseil spanter dies ich kauf dein Haus, sagt Emily mit ruhiger, fastgelangweilter Stimme, für die Hälfte der Words. Ihr Mutter blinzelt versangslos, das Haus ist bereits. Auf dem Weg zur Zwangsvollstreckung, unterbrach Emily sie, du kannst mein Angebot annehmen oder der Bank überlassen. Die Entscheidung. Ihr Vater blickt auf, sein Gesicht war blass. Emily, bitt, wir sind immer noch den Eltern. Sie neigt leicht den Kopf und ließ die still einen Moment lang anhalten. Komisch, sagt sie, ihr stimmt nun schärfer. Ihr, wart nicht aufs Groeltern, als darauf ankom. Die Wort trafen sie wie ein Schlag. Ihr Mutter sagt zusammen, die Schultern ihres Vaters sackten herab. Emily erhab ihr Stimm nicht. Sie musst nicht. Die Wahrheit erledigt die Arbeit. Für sie, jahrelang hatten sie Bequemlichkeitsstaat mitgefühl, Image-Stat integrig gewollt. Jetzt bekämen sie genau die Gleichgültigkeit zu spüren, die sie einst entgegengebracht hatten. Ich bin nicht hier, mich zu reichen, fuhr Emily fort. Ich biet dir etwas Besseres an. Als du mir Optionen gegeben hast, ihr Vater sagt nix. Blickt nur auf den Vertrag, seinen zitterten noch immer, die last ihrer entscheidungen word im endlich bewusst. Ihr Mutter, jetzt still, starrt aus dem Fenster, die Augen glasig. Aber nicht länger stolz, Emily standoff. Ruff Mitch, wenn du bereit bist zu unterschreiben, sie verli das Lokal, und sich umzudrehen, die Türklingel klingelt ließ hinter ihr. Sie bracht ihr Zustimmt nicht. Sie hat eils, was sie bracht, Eva, in Zukunft, en endlich die Oberhand. 3 Tage später riefen sie an, Emily traf sie im selben Lokal wieder kein Anwalt, kein Drama. Nur ein Stift und Schweigen. Ihr Vater hat bereits unterschrieben. Als sie ankom, der Vertrag lag ordentlich gefaltet auf dem Tisch. Die Hand ihrer Mutter schwett über der gestrichelten Linie, siegernd, schwacher Stolz flackert in ihren Augen auf. Aber das hielt sie nicht auf. Sie unterschrieb, kein Trennen, kein Entschuldigung. Emily nahm die Papier, überprüft die Unterschriften und steckt sie ordentlich in ihr Tasche. Langsam stand sie auf, ihr Bugungen präzise. Die Perlenkette in ihrem Hals fing das Morgenlicht ein und guckst wie ihn Rusting. Der Blick ihrer Mutter huscht dorthin. Für einen kurzen Moment blitzt sie auf, aber sie sagt nix, gab nix mehr zu sagen. Emily sah sie ein letztes Mal in 2 Menschen, die einst Giganten in ihrem Leben gewesen waren, jetzt klein und müde und sehr menschlich. Die Schultern ihres Vaters waren hochgesiegen. Die zitterten noch immer. Ihr Mutter sah, stief die Lippen zusammengepresst, der Fleck auf ihrer Designertasche dunkler geworden, als der sich mit der Zeit ausgebreitet. Emily bat ihr keinen Trost. Sie prallte nicht mit Schadenfreude. Sie dreht sich einfach und ging hinaus. Ihr Absätze klapperten auf dem abgenutzten Fliesenboden der Restaurants, Jenner schritt sicher und frei. Sie blickt nicht zurück. Draußen war die Luft frisch, der Himmel in Weitlein aus. Morgenblaulicht. Sie setzt ihr Sonnenbrille auf. Das Handy vibrierte ließ in ihrer Handtasche,
Avis namelijk tet auf dem Display. Ein Lächeln umspielt ihr Lippen, als sie anvertiert. Ihr Stimm wordt jetzt warm, weil Leben, es ist vorbei, sagt sie. Die Vergangenheit lag hinter ihr. En zum ersten Mal seit Jahren verfolgt sie nicht mehr. Sie hat ihr wohl getroffen. Und sie hat sich selbst gewählt. Emily deckt Eva's sanft zu und strich ihr die Deck glatt, so dass sie in ihrem hellen, gemütlichen neuen Zuhaus war. Die waren frisch gestrichen. Die Luft erfüllt sich von einem leisen Gefühl des Friedens, kein Drahenden, Rechnungen mehr, kein geflüsterten Streitereien, kein Schatten der Vergangenheit, die Caesar exulten versuten. Avis Augen funkelten im sanften Schein eines Nachlichts, und Emily lächelt, und spürte ihn warm, die nix mit Geld oder Status utan hat. Das war Freiheit. Das war Leib. Von Grund auf Aufgebot, ehrlich und unzerbrechlich. Rend, ewigend, und sich in ihr Kissen kuschelt, sah sie ihr Mutter neugierig an. Mama, warum bist du glücklich? Emily buht sich hinter und strich Eva in Harstran aus der Stirn. Wo wir ihr Lieb nicht brachen, zulukten, Baby, flüstert sie mit fester, sicker Stimme. Wir machen jetzt unser eigenes Licht, die Last der Vergangenheit. Viel von ihr ab, Emily schaltet die Nachttischlampe aus und schloss Liesdeiter hinter sich. Zum ersten Mal gehört ihnen nur ihr Suchen strahlend, furchtlos, und voller und loser Möglichkeiten.